Amlaki botanical name is Embellica officinalis. Another name is Phyllanthus embellica. Family name is Euphorbiaceae family. Another is Phyllanthacea. So if you got confusion between the Trifalas botanical name, the easy trick to remember is that last Amlaki is there. So in the botanical name also Embellica. Welcome. And the classification of Dravya or Gana. Charaka he included under Vayastapana Varga because the Amlaki is has got a property of anti-aging. So under Charaka included under Vayastapana Varga. So Shruta Amlakyadi Gana, as the name only indicates, Amlakyadi Gana and Bhava Prakasha Nigantu Arityakyadi Gana and Bezonym of the drug. Amlaka protects the body by subsiding aggravated dosha, fruit mainly sore test. In Kannada, Amlaki means the nelikai, that is the sore in teeth, and protects the body. It will protect the body by subsiding the aggravated dosha. Doshasna ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಸಮಾವಸ್ಥೆಗೆ ತರಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. This is Amlaki has got that property. And the synonyms Korangaka cultivated in Tamil Nadu and Andhra Pradesh. So ಇದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ನೇಮ್ ಕೋರಂಗಾಕ. ವೃತ್ತಫಲ ಫ್ರೂಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೋಬೋಸ ಮೀನ್ಸ್ ದ ವೃತ್ತ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಗ್ಲೋಬೋಸ ಶೇಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೃತ್ತಫಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೋಲಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ವೈಸ್ 6 grams, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೋಲಮ್. ತಿಷ್ಯಫಲ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಇನ್ ಪುಷ್ಯಮಾಸ. ಪುಷ್ಯಮಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಫ್ರೂಟ್ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ನವೆಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ ರೀಸನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ season is auspicious, so it is called Tishyafala. Amla purifies ಬಾಡಿನ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಮೃತ ಫಲಂ ಅಂದರೆ ರಸಾಯನ ಕರ್ಮ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಯಸ್ಥಾಪನ ಕರ್ಮ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೃತ ದ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಅ ರಸಾಯನ ಕರ್ಮ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾತಿ ಫಲಂ ಇದರ ಜ್ಯೂಸ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಧಾತ್ರಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿನಾನಿಮ್ ಆಫ್ ಆಮ್ಲಕ್ಕಿ. ಧಾತುನ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಟು ದ ಸ್ತನ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಧಾತ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಯಸ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಲಾಂಗಿಟಿವಿಟಿ. ಶಿವ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್. ಶೀತ ಫಲ ಮೀನ್ಸ್ ಶೀತವೀರ್ಯ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಆಮ್ಲಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಶೀತವೀರ್ಯ. And the main important to remember easily, as the name only, your amla will be there, one synonym. And amruta phalam, that you can remember easily, amruta phalam. And another one is dhatri, it promotes dhatu, so it is called dhatari. And another one is you can remember easily is vayasya, because Amlaki is will do the Vayastapana karma. So you can remember at least 5 synonyms easily. And vernacular names in English it is called Indian gooseberry, in Kannada nelikai. And habitat cultivated throughout in India or wildly available. So ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ತಿ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ಡಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ವರೂಪ. ಇನ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ವರೂಪ. ಟೈಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡೆಸಿಟಸ್ ಟ್ರೀ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫನ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್ 40 to 64 feet ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ the leaves will be small, narrow, leaflets pinnately compound, oblong and subsessile. So leaves are what? They are small and they are narrow, and leaflets pinnately compound. Pinnately compound means the leaves will be arranged in the leaf lamina is divided into, so this is the leaf lamina. This leaf lamina is divided into single leaflet. So the lamina will be divided into leaflets. It is not a single leaf. The lamina will be divided into single leaflets. So that is called pinnately compound. Palmately compound means the leaves will be like this, as in case of erenda. That is palmately compound leaves. And these are oblong. Oblong means oval shape. This is oval shape. And subsessile means the plants will be the leaves will be attached to the branches with the help of petioles. This is called petiole. So but in case of amlaki, subsessile means there will be absence of petiole. That is called subsessile. So if the petiole is not present, like here the petioles are not present, so it is called subsessile. So the petioles are absent, so leaves will be like this. The leaves are small and narrow, and the leaflets will be the lamina of the leaf will be arranged into the leaflets. That is called pinnately compound. And oblong, there is a oval shape will be there. And subsessile means the leaf will be not attached to the petiole, so it is called subsessile. So the petiole will be absent, and the stem will be smooth, light greenish or greyish, peels off. So it will be smooth and greenish ಅಥವಾ greyish ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಪೀಲ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. And the flower is unisexual, and this is the
male and female on the same plant. So separate will be male and females will be not be separated, as like in papaya. Papaya is a bisexual, but amlaki is a unisexual. That means unisexual means the male and female plants will be present on the same plants. Flowers will be present on same plants. Arranged in a dense cluster at the axis of the leaves, yellowish color. The flowers will be in yellowish color and arranged in a dense clusters. Clusters means group ಆಗಿ at the axis of the leaves ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಪೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೇಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ರೀಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್. ಫ್ರೂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಬೆರಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆರಿ compressed spherical, that is amlaki nellikaya that you all seen, that is round shape, that is the spherical shape, and smooth and glossy fleshy ಹಾಗೂ juicy will be also there. And there are 6 inconspicuous vertical furrows, means when we observe the outside part of the amlaki there will be a 6 inconspicuous vertical furrows, means there will be a lines will be, we can see the lines. So that lines is nothing but the 6 inconspicuous vertical furrows and 3 crustaceous compartments. So when we observe the inside there will be a 3 crustaceous compartments will be there. In that there will be a 2 triangular seeds, so that the seed is considered as triangular in shape. And strigonous means strigonous, and the part used will be the phala, root will be used. And rasadi panchaka, this is most important. Rasadi panchaka, rasa will be amla pradhana, as amlaki the name only indicates it's a amla pradhana, and lavana varjita pancharasa. So 5 ರಸಗಳಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಲವಣ ಮಾತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಜಿತ. ಪಂಚರಸ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮ್ಲ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್, ಪ್ರಧಾನ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಣ ವಿಲ್ ಬಿ ವೃಕ್ಷ ಲಘು ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಆ್ಯಂಡ್ another one is saraguna will be also there. Main is ವೃಕ್ಷ and laghu guna will be there, and the vipaka is madhura vipaka will be there, and virya will be shita virya is present. So only the synonym is shita phala. And so there is a trick to remember if you got confusion in vipakas of triphala. So remember, first write down the triphalas, that is haritaki, amalaki, vibhibhitaki. So haritaki is what? Haritaki every 3 or also madhura vipaka, madhura vipaka, madhura vipaka. And first one is ushna virya, and second one that is amlaki will be shita virya, and vibhitaki will be ushna virya. So remember like this, so that you will not get confused in remembering the madhura vipaka. And the pradhana karma will be rasayana. So that is the vayastapana karma, that is anti-aging, and this is a rasayana karma. Karma is rasayana, that is that we all know that this is a pradhana karma, rasayana. And kesha chakshusha, so it is used in kesha, chakshusha, and pramehagna is very important, and jwaragna, kushtagna, and medya. So after remembering rasayana you can also easily remember medya. And from starting from the body, that is the kesha, chakshusha. So from order you can remember like this. And trayusha also, and dahara, medahara. So medahara, pramehagna and medahara, so you can remember easily with both. And chardigna, bhagna sandhakara, that is joints, the joints and chofagna you can remember. So main you can remember is rasayana, you can easily remember medhya, and chakshusha, kesha, jwaragna, pramehagna, kushtagna, shofagna. And agriya karma is that vayastapana, anti-aging. Pradhana karma rasayana, agriya karma that is vayastapana. Pharmacological actions, immunomodulator, that is antimicrobial, anti-ulcerogenic, antioxidant, anti-carcinogenic. So mainly we will take the rasayana. So for that, that is the main is immunomodulator. It gives the immunity. Antimicrobial also, that is the kushtagna is nothing but, remembering kushtagna you can easily write antimicrobial, antioxidant, and anti-carcinogenic, anti-ulcerogenic. And dosha karma, so amlaki is tridoshahara. So because tridoshahara means it is vata vatahara, pittahara, kapahara. Vatahara is due to the property of, that is amla rasa. Due to amla rasa it will act as a vatahara, and due to shita virya and madhura vipaka it will act as pittahara, and due to vruksha and kashaya rasa it will act as kapahara. So amlaki is a tridoshahara. So dosha karma is what? Tridoshahara. And rogagnata is therapeutic indication. Rasayana, so where we are going to administer this, no, where we are going, in which diseases we are going to, rogagnata means in which diseases we are going to indicate this. Rasayana prameha, with this only you should write the disease's name in rogagnata, that's all. And the kesha vikara and jvara and shukra daurbhalya, chardi, bagna, raktapita, panduroga, kamala. So main you can remember is that rasayana, jvara, prameha, kesha vikara, that is bagna also can remember. And amayika prayoga means how we are going to administer or the drug. So how we are going to with any kind of the churnas or like that, how we are going to administer, how we are going to take into the body with churnas or anything. So amayika prayoga in prameha, that is it is explained in charaka chikitsa sthana swarasa. So you have to take the amlaki swarasa that should be mixed with aridra, and every day check the prameha. So means, so ನಾವು ಡೈಲಿ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ amlaki swarasa ಜೊತೆಗೆ ಹರಿದ್ರ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ, so prameha ಅದನ್ನು you can control the prameha.
ಆ್ಯಂಡ್ ಜ್ವರ. ಸೊ ಜ್ವರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ತೊಗೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆಮ್ಲಕ್ಕಿದು ಸ್ವರಸ ಪ್ಲಸ್ ಗೀನ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಜ್ವರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಂಡುಲಿ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕಂತಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಪೌಡರ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಆಮ್ಲಕ್ಕಿ ಪೌಡರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಹನಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಮೇಹದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಸ ಜೊತೆಗೆ ಹರಿದ್ರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಜ್ವರ ಜೊತೆಗೆ ಗೀ ಜೊತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಪಾಂಡುವಲ್ಲಿ ಆ ಪೌಡರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಹನಿ ಪೌಡರ್, ಆಮ್ಲಕ್ಕಿ ಪೌಡರ್ನ ಹನಿ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕಾಮಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆಮ್ಲಕ್ಕಿ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಕ್ತಪಿತ್ತ ಆಮ್ಲಕ್ಕಿ ಚೂರ್ಣ ಪ್ಲಸ್ ಮಧು ಪ್ಲಸ್ ಶುಗರ್, ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ವಿರೇಚಕ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ರಕ್ತಪಿತ್ತ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ರಕ್ತಪಿತ್ತ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಕ್ಕಿ ಚೂರ್ಣ ತೊಗೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಧು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ಹನಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶುಗರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ರಕ್ತಪಿತ್ತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಆಮ್ಲಕ್ಕಿ ಚೂರ್ಣ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕನ್ ವಿತ್ ಗೀ. ಚೂರ್ಣನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಫ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಕ್ಕಿ ಚೂರ್ಣನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಿಲ್ಕ್ ಜೊತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಗೀ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿತ್ 6 ಅಮಾಯಕ ಪ್ರಯೋಗ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಮೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ವರಸ ತೊಗೋಬೇಕು, ಆಮ್ಲಕ್ಕಿದು ಅದನ್ನು ಹರಿದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಜ್ವರದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಸ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಗೀ ಜೊತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾಂಡುವಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಚೂರ್ಣ ತೊಗೋಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೌಡರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹನಿ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ 3 ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ 3 ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಸ್ ಫಲಚೂರ್ಣ 3 to 10 ಗ್ರಾಮ್. ಚೂರ್ಣ ಪ್ರೆಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ 3 to 10 ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೆಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಷಾಯ ಆದರೆ 30 to 100 ml, ಸ್ವರಸ ಆದರೆ 10 to 20 ml. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೈಬರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಆಮ್ಲಕ್ಕಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೈಬರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಆಮ್ಲಕ್ಕಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ರಿಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ MCQ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಚ್ ಇರುತ್ತೆ. 600 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ 100 ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಿಂದನೇ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೆವಿನೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇಮ್ಯುನೋ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾನಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಫಿನೋಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಆ್ಯಂಟಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ. Research corner of Amlaki, a property ROS scavenging property protect against UVB induced photoaging in human skin. So property ROS means reactive oxygen species ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಕೆವೆಂಜಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕಿನ್ನಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂತಂದರೆ UVB ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫೋಟೋ ಏಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕಿನ್. ಸೊ UVB ರೇಡಿಯೇಷನಿಂದ UVB ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫೋಟೋ ಏಜಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗೋದನ್ನು ಏನು ಆಮ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ROS ಸ್ಕೆವೆಂಜಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಹೈಪೋಲಿಪಿಡೆಮಿಕ್ ಎಫಿಕೆಸಿ. Hypolipidemic efficacy lowers the cholesterol levels. Cholesterol effect means effect in reduction means that is the cholesterol level na ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು hypolipidemic efficacy ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So that is nothing but hypo means ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು, lipidemic means nothing but the cholesterol. So you can easily remember this hypolipidemic. And first one also you can remember. And blood pressure reduction ಮಾಡುತ್ತೆ, BP ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. And fourth one is ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರಿ. ಸೊ ಇದು ಇಮ್ಯುನೋ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರಿ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಮ್ಯುನೋ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರಿ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಆಮ್ಲಕ್ಕಿ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸಿಂದ ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಡೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಆಮ್ಲಕ್ಕಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 6 research corner ಅಥವಾ research updates, so that can be asked in exam. The amlaki research is important. So the first one is that we can easily remember is hypolipidemic efficacy. We can remember. And antidepressant like activity, also immunomodulator, that the amlaki is used as mainly as a rasayana, that is for mainly it gives in Chavanpraj, there is a immunity that it will give. And you can remember easily blood pressure, hypolipidemic effect, and the ROS scavenging property. You can remember 4 to 5 points. And antidepressant, antimicrobial, and also prevents the diabetes induced myocardial dysfunction. How important formulation of the amlaki, that is amlaki kashaya, amlaki churna, and amlaki rasayana is there, amlaki kvata is there, and these are main ingredient. Amlaki is only main ingredient. And we can see amlaki in brunga amlaki adi, trifala kvata, gruta. You can see the amlaki gruta is there, and trifala kvata also amlaki will be there, and brunga amlaka adi kvata also is there. That also we can see the amlaki. And important MCQ of the amlaki drug. Pradhana rasa of amlaki is, that is amla, and that is the pancha lavana rasa, lavana varjita. So pancha rasa will be there. In that pancha rasa, amla will be more, and lavana is not present in amlaki. And number of rasa in amlaki is 5 rasa. Nisha amlaki is best in. So Nisha amlaki is the best in Agni Mandya. And amlaki is rich with, that is we have seen the important phytochemical constituent, that is vitamin C is very rich in amlaki. And agriya karma of amlaki is vayasthapana. So it is an anti-aging. This is agriya karma. Other karma also like
prevents diabetes. It works in diabetes dwara, but the main karma is the vayastapana. And in English, name of amlaki is Indian gooseberry. And they may ask botanical name, that is Embellica officinalis, and they can also ask the family names, that is Euphorbiaceae family.